Training Center. Prepare for I.E.L.T.S. Take a book. Skills and strategies, the technicalities, reading and writing. Take the page number 211, writing task 2. It's Rajamanikam Shah. So dear friends, we have seen 6 topics. We have come here to the 7th topic, writing task 2. Sometimes, see, the topic is very difficult to learn the way people do things in a new culture. Sometimes it's very difficult to learn the way people do things in a new culture. What is new culture? Religious, racism, language. For example, in India, South India, most of them are Hindus. Okay, they go to a Gulf country, they see Muslims, their way of life is something different. Or an European comes here to India, he finds the way of life is different. So, sometimes it's very difficult to learn the way people do things in a new culture. One day you travel to Singapore or Malaysia, or you go to US or UK, or London or New York or California. The way they do things, you're completely shocked, right? The way of their dress, the way their eating habits, the lifestyle, completely different. So you're not able to cope up, not able to understand. So here, what can we do to make life easier for newcomers? Newcomers means what? American coming here, British coming here, a Muslim coming here, or a Hindu going to a Muslim country. So, what can we do to make life easier for newcomers? The newcomers are coming. How to make them feel comfortable, feel easy, make them feel home. So, my dear friend, this is the topic sentences. Very difficult to learn the way people do things in a new culture. So, they are asking you, the task for you to tell. What are the ways to make life easier for the newcomers? This is the task which you have to do, right? So you have to take this topic and write for 250 words. So they are asking, the questioner is asking the suggestions. It's not agree or disagree. It's not an agree or disagree question, because it's very sure that even if you are new, you go to a country, a different country, where everything is new. So you are feeling a bit aghast, a bit flabbergasted, shocked, don't know what to do, what their way of life, why do they behave like that, why do they talk like that, why do they wear the dresses like that. So you find everything completely different. So what are the ways to make the newcomers to feel home, to feel comfortable? They're asking your suggestions. And coming 8th topic here, children below the age of 16 should not be allowed in public places after midnight unless they are accompanied by an adult who is responsible for them. Young boys and girls, 16 and below, they should not be allowed to be alone or walk alone, go alone after midnight, after 12 o'clock. Even if anywhere you find them, police should take them up if they are alone. So the children below the 16 years old should not be allowed to walk alone after midnight. And they can, unless they are accompanied by an adult who is responsible for them. There should be an adult, grown-up man who should take care of the child. Do you agree with this or disagree? So this is agree and disagree question. A child, 16 years old is a child, isn't it? A teenage child. Below 16 years should not be allowed to walk alone after midnight unless he or she should be accompanied by an elderly or adult men or women. Do you agree with this topic? So this is agree or disagree topic.
So you have to say what your opinion is all about. Then coming here to the 8th, 9th topic. In the early 21st century, as we have seen, which century are we living? Are we living in 21st century or 20th century? 21st century, 2015. In the early 21st century, the proportion of the world's population living in cities has increased substantially. We live in India. Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai. What's the total population of Tamil Nadu? It is 5.5 crores to 6 crores. And what is the population of Chennai? Nearly 1 crore, 25 lakhs or 30 lakhs or 1.5 crore. 1.5 crore people. 1.5 crore people live in Chennai alone, city. So, the population of cities compared to village has increased. See, the proportion of the world population living in cities, Delhi, New York, Washington, Tokyo, Seoul, Beijing, it has increased substantially, means what? Very high level. So people have moved in ever-growing numbers from rural to urban areas. They are moving from rural to urban areas. Village to cities, town to cities. They are moving from rural to cities. As the migration from rural areas to cities continues, so it keeps continuing, rural to city, continues, going on. It is inevitable that the infrastructure in these cities will collapse. What do you mean by infrastructure, sir? Housing, provisions. You have to provide housing facilities, traffic, the parks, the bridges, the trains, the bus stands, the halls, the shops, everything will collapse because people, the percentage of people keep on increasing. Then what happens? Where do you provide them shelter, water, food, job, clothing? So the infrastructure will collapse. Do you agree with this topic or not? So this is an agree and disagree. In the early 21st century, the proportion of people living in cities has developed tremendously, substantially world over. So migration of people from village to cities keeps continuing. So as the people keep on moving from village to cities, what happens? The infrastructure in the city is getting collapsed. So what shall we do? So they are asking you. So it is your suggestions and agree and disagree. Everything comes under this. Now coming here, to what extent do you agree or disagree with this statement? So this statement, do you agree or disagree? Next question here. This is the 10th one, 10th topic. What is that? The high road toll. High road toll. What do you mean by tolls? T-O-L-L. Toll, bhuta. Accidents. High road toll means in the highways, lot of accidents. India alone, 2 lakh people die because of accidents. Chennai, in Tamil Nadu alone, 6,500 people die because of accidents. The highest number of accidents happens in Tamil Nadu. So, the high road toll accidents is robbing our society of many people who could otherwise be leading useful and productive lives. What do you mean by that? Road accidents take away the lives of the people. Road accidents injures the people. Many meet with accidents, right? 12,000 accidents has happened. 40% because of drunken driving. Somebody drinks and drives the car or bus, and an innocent man comes opposite. He just is under the control of influence of alcohol. So he drives the car, makes accident, and the other people die. So the high death toll highways
because of road accidents, many people they die, and many people get handicapped. Because of that, they are unable to lead a normal life. So how can society protect itself from these losses? So they are asking your opinion, they are asking your suggestion, they are asking your your reasons for what you have to do. So because of highways accidents, many death happens, many injury happens, and because of that, people are not able to live a normal life. So what are the ways and means to save these lives? What are the ways and means to get away from these calamities? What is your opinion about this? This is what they ask you. And coming here, this is the 11th topic. What is the 11th topic? All children should stay at school until they are 18 years old. It may be helpful to analyze how these sample answers have been written. So, all children should stay at school until they are 18 years old. This is agree or disagree question, right? No days calling. As a parent, you cannot keep your child with you. Whoever, whether you are rich or poor, whether you are a government servant or an ordinary worker, whether you are a collector or whether you are a clerk, all the sons and daughters should be in the hostel, in the school, up to 18 years old. Very much important, isn't it? See, most of the people, nearly 50% of people are taskmark customers, means they are influenced, they get addicted because of drinks, and imagine their children. Mentally they get disturbed. So let all the young people below the 18 years people stay in a school or as a hostler up to 18 years old. So what is your opinion regarding this? This is the topic. So my dear friends, as you write the answers, what are the things which you have to do? How well the essay answers the question. So the question, answer. We have to see how well the answer matches the question. If the answer doesn't match the question, what's the use, sir? When do you get the marks? When the answer is matching the question, you get the mark. So we have to check. Second, the introduction part you should know. So how well the essay answers the question. Number one, how is the introduction? Introduction means what? You are firmly stating what you are going to say in the forthcoming paragraph with reasons and examples. In the paragraph, in the introduction part, you are saying clearly what you are going to do, whether you agree with the topic, how far you are able to understand the question. This is the introduction part, where when you write the introduction, the examiner will be able to understand how good you are able to understand the question. In the introduction, you are summarizing and saying to the examiner that these are the things which you are going to tell, which you are going to write. So the introduction part, you should check. The way the essay flows from the introduction to the body. Very important, third part. First, how you are answering the question. Number two, the introduction part, what you are going to say. Next part is, from introduction the essay, how you are going to come. From introduction to essay. And number four, the paragraphs in the body of the essay. What are the paragraphs, sir? What you are going to say, you are agreeing or disagreeing that you are writing in the topic. The topic sentence is there. Then after that you are saying the reason. Why for? The task, what the examiner asks you, what you have to do, that you have to write. Topic sentences and supporting sentences. Topic sentences means what? See, for example, all children should stay at school until they are 18 years old. All children should stay at school up to 18 years old. This is the topical sentence, sir. And supporting sentence, what is the supporting sentence? For that you have to support and say, yes, because the children, when they study in the boarding school, they will be able to understand the things properly. The students will have a brotherlyhood feeling. The students will be able to live on their own because of hostel facilities.
They can take care of themselves. They no need to depend upon their parents. So you have to say the supporting sentences. Then the conclusion part. What is the conclusion? The reaffirmation of the introduction is called the conclusion. And the way it follows from the body of the essay. So introduction, body of the essay, then from the body to conclusion. Now coming here, the language is used, length of the essay, the best part of the essay, answer, the worst part of the answer. This is all you have to check. The examiner checks, right? Okay, my dear friends. Now I request the gentleman to come forward. I request, yes, sir. Please come forward. So if you get a topic like this, you introduce yourself. If you get a topic like this, what you're going to write? You have to write for 250 words. And those words which you are going to write, you have to say. Good morning to everybody. I am R. Manoharan. My qualification is M.Com MBA. I have completed my bank service recently. And this month end I have planned to visit US to meet my son's family there. As far as today's subject is concerned, I have chosen the ninth one. The ninth one states whether continuous urbanization will lead to disaster or it will create problems. Like that it states. My opinion is that it is wrong. Even for continuous urbanization, what means that people are migrating from rural areas to nearby urban or city areas continuously for many purposes, for seeking employment, for upgrading their lifestyle, to live with their sons who are working in MNCs and other banks, etc. For this, they are moving from rural areas to urban. In addition to this, they are not having sufficient income from their agricultural land because of high cost of agriculture. They are unable to sell their products at a profitable rate. That's why they are moving. These farmers also, they are selling their lands to some builders, and they are leaving their villages or nearby areas to cities and towns. This is the reason why the urbanization takes place nowadays. The existing urban cities, urban town and cities, and do not have sufficient infrastructure facilities nowadays in our country. See, actually the government has to set right the existing infrastructure facilities like water facility to all households, both the drinking water and potable water, and sewage facilities should be done for all houses, and the free flow of water, sewage water should be there. The roads should be broadened. So many parks should be constructed to accommodate people who want to have leisure in their times, and for separate area for entertainment purposes like theaters and the other entertainment areas. They require accommodation. For these things, the government should take steps to increase these infrastructure facilities. In addition to this, for the past 10 years, for the last 20 years, the government is establishing satellite towns nearby towns and cities. So this is the best way of tackling this huge urbanization from rural areas. For setting up of a satellite town, actually separate city is created in order to reduce the crowd within the city by setting up of the satellite city with all infrastructure facilities with the in a planned manner,
the government is taking the steps. By this one, it will accommodate any more number of people coming to city or urban from rural areas and other parts of the country. This is my opinion. Thank you. Thank you very much, sir. The next candidate, please come forward. You introduce yourself, which country are you planning to go? And if you get a topic like this, any select one topic and start speaking. Good afternoon, everyone. I'm Gokul. I did my MSW and I would like to go for Canada. Here, I chosen the last topic as all children should stay at school with the year of 18 years old. I strongly disagree with that topic. Actually, people who are studying in the school, they are able to understand the situations being around the school only. When they come out after 18 years old, they'll enter into adolescent stage. Before 18, they are know about the school sectors. They've been in school society only. When they come out of the age 18, they have to go for a college. Then they will facing a lot of problem like social problem, economical problem, sexual problem, and so many things is there. If they finish the school before 17 years old, when they finish the school 16 years old, they will able to go in the age of 17 in the college. They will know about the people, how they are living, how they are acting, then how to handle the problem, how to face the problem. So the people, the school children spend whole time like 18 years in the school means they will not able to face all the problem. And then nowadays people are putting their children in the hostel. What the problem is, if they are studying in hostel till the 18 years, they will not able to learn the love, affection and some other things, because they are inside the circle like a school. Inside the circle they boarding on, they are studying in boarding. They are not educated by the affection, love and all. If they are not have been guided by the parents and then grandfather, grandmother like that. So what I'm conclude is I'm strongly disagree with statement. That's it. Next person, please. நண்பர்களே, IELTS is American IELTS ட்ரைனிங் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறேன். ஐ எம் ராஜமாணிக்கம். ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் பக்கம் 211. ரைட்டிங் டாஸ்க் எழுதும் பரீட்சை 2. ஸோ IELTSனால் தெரியும் உங்களுக்கு, சர்வதேச அளவிலே பேச்சு எழுத்து கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை ரைட்டிங் டாஸ்க் நம்பர் 2. இந்த ஏற்கனவே 6 தலைப்புகள் பார்த்திருக்கிறீர்கள். 7வது தலைப்பு, சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு லேர்ன் த வே பீப்புள் டூ திங்ஸ் இன் எ நியூ கல்ச்சர். வாட் கேன் வி டூ டு மேக் லைஃப் ஈஸியர் ஃபார் நியூ கமர்ஸ்? இந்த தலைப்பை பாருங்கள். இப்போ தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறோம். அயல்நாட்டிலிருந்து வருகிறார் ஒருத்தர். ஒரு அரபாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு அமெரிக்கனாக இருக்கலாம், ஒரு பிரிட்டிஷனாக இருக்கலாம். அவர்கள் இங்கு வரும் பொழுது ஒரு கிராமத்திற்கு செல்கிறார்கள். அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அல்லது இங்கிருக்கக்கூடியவர் அங்கே செல்கிறார், இவருக்கு அந்த கலாச்சாரம் ஒற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ what can we do to make life easier for newcomers? இந்த புதியவர்கள் வருகிற பொழுது, நம் கலாச்சாரத்திற்கு வேறுபட்டவர்கள் வருகிற பொழுது அவர்கள் சௌகரியமாக உணர்ந்து கொள்ள அவர்கள் அந்த நாட்டினுடைய அங்கம் போன்று உணர்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த தலைப்பு அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதை கருத்து கேட்கிறார்கள் உங்களிடமிருந்து. அதாவது நீங்கள் வெளிநாடு செல்கிறீர்கள், வெளி கலாச்சாரத்திற்கு போகிறீர்கள். அங்கே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அல்லது அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த நாட்டினுடையவர்கள் உங்களை சௌகரியப்படுத்துவதற்கு
அல்லது வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இங்கே வரும் பொழுது அவர்களை நீங்கள் சௌகரியப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அடுத்தது, children below the age of 16 should not be allowed in public places after midnight. இரவு 12 மணிக்கு பிறகு குழந்தைகள், 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், அவர்கள் தனியாக எங்கும் நடந்து செல்லக்கூடாது இரவு நேரங்களிலே, unless they are accompanied by an adult who is responsible for them. தனியாக குழந்தைகள், 16 வயதுக்குள்ள உட்பட்ட குழந்தைகள் தனியாக ரோட்டிலே 12 மணிக்கு மேலே நடக்கக்கூடாது. அப்படியே நடந்தாலும் அவர்கள் வயதானவர்கள் அவர்களுடன் கூட செல்ல வேண்டும். அவர்கள் அவர்களுக்கு பொறுப்பாளர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது மட்டுமே குழந்தைகளை, 16 வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள் நடமாடலாம். சட்ட ரீதியாக 12 வயதிற்கு குறைந்த குழந்தைகள் 12 மணிக்கு மேல் தனியாக ரோட்டிலே நடக்கூடாது. இது சட்டமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? அடுத்ததாக, இந்த ஏர்லி 21st செஞ்சுரி, 21வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே, 21வது நூற்றாண்டு காலம் என்றால் என்ன? 2000 வரக்கூடிய ஆண்டுகளை 21வது நூற்றாண்டு என்று சொல்கிறோம். அது ஆரம்ப கட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது 2005, 2010, 2015 என்று சொல்கிறோம். The proportion of the world population living in cities has increased substantially. நகரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய ஜனத்தொகை மிகப்பெரிய அதிக அளவிலே ஆகிவிட்டது. People have moved in ever growing numbers from rural to urban areas. கிராமத்திலிருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. As migration from rural areas to cities continues, கிராமத்திலிருந்து நகரத்திற்கு ஜனத்தொகை வந்து கொண்டே இருக்கிற காரணத்தினாலே it is inevitable, தவிர்க்க முடியாது, that the infrastructure என்றால் என்ன? கூட்டமைப்பு. அவர்கள் தங்குவதற்கு வீடு, அவர்களுக்கு நடமாடுவதற்கு போதியமான அகல பாத வசதிகள், in these cities will collapse. அப்ப இதெல்லாம் பண்ணினா அந்த கூட்டமைப்பு அழிந்துவிடும். To what extent do you agree or disagree with this statement? எந்த அளவு நீ ஒற்றுக்கொள்கிறாய், ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் இந்த தலைப்பை வைத்து? The high road toll is robbing our society of many people. High road toll என்றால் என்ன? இந்த ரோட்டிலே அதிகள விபத்துகள் நடைபெறுகிறது. இதனால் மற்ற பல விபத்துகள் நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை சரியாக வழிநடத்த முடியவில்லை. ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை இந்த விபத்துகளினால். How can society protect? எப்படி சமுதாயம் பாதுகாக்கும் இந்த இழப்புகளை? அப்ப ரோடு விபத்துகள் மூலமாக பல பெரிய விபத்துகள் ஏற்படுகிற காரணத்தினாலே மக்கள் ஊனமாகிறார்கள், மக்கள் உயிரை இழக்கிறார்கள். இவர்களை ஆக்கப்பூர்வமாக மாற்றுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? All children should stay at school until they are 18 years old. குழந்தைகள், 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், அனைத்து குழந்தைகளும் அந்தந்த பள்ளிகளிலே அவர்கள் விடுதியிலே தங்க வேண்டும். அனைத்து குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா? It may be helpful to analyze how these sample answers have been written. Consider என்னெல்லாம் நீ நினைக்க வேண்டும் என்றால் how well the essay answer the questions. கேள்விக்கு தகுந்த பதிலை நீ எழுத வேண்டும். கேள்விக்கு தகுந்த பதிலுக்கும் கேள்விக்கும் பொருத்தம் இருக்க வேண்டும். ஸோ அது முதலாவதாக நீ நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்ட்ரோடக்ஷன், அறிமுக உரை, தலைப்பு. அந்த தலைப்பை உடனடியாக அந்த தலைப்பை பற்றி நீ முன்னுரையிலே எழுதுகிறாய். அந்த முன்னுரையை பற்றி நீ நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். The way the essay flows from the introduction to the body. அறிமுக முறைக்கு அடுத்ததாக பாடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உதாரணங்களும் விளக்கங்களும் காரணங்களையும் அதை பற்றி எழுத வேண்டும். The paragraphs in the body of the essay. அறிமுக உரை முடித்தவுடன் அந்த கட்டுரையினுடைய பேராகிராஃப்ஸ் மத்தியிலே என்னென்ன எழுத வேண்டும் என்று எழுத வேண்டும். அடுத்தது டாபிக், சென்டென்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் சென்டென்ஸ். டாபிக், சென்டென்சஸ் என்றால் என்ன? கட்டுரையினுடைய தலைப்பு, வாக்கியம், அதற்கு ஆதரவாக நீ அளிக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். கன்க்ளூஷன், முடிவுரை, and the way it flows from the body of the essay. அப்ப அறிமுக உரையிலிருந்து பாடி, காரியங்களை விளக்கக்கூடிய அந்த பாடி பேராகிராஃப், பாடியிலிருந்து அந்த கன்க்ளூஷன், இறுதி உரைக்கு எப்படி செல்கிறாய். ஸோ லாங்குவேஜஸ் யூஸ், நீ பேசிய அந்த மொழிகள் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது,
இலக்கணம் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது, வார்த்தைகள் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே, லெங்த் அந்த வாக்கியத்தினுடைய அளவு, சில பேர் சிறிய சிறிய வாக்கியங்களாக எழுதி விடுவார்கள். இலக்கணம் நன்கு அறிந்தவர்கள் வாக்கியத்தை நீண்ட வாக்கியமாக எழுதுவார்கள். அதான் பிரச்சனை. இலக்கணம் அறிந்தவர்களுக்கும் அறியாதவர்களுக்கும் மிக முக்கியம் என்னவென்றால், நீண்டு பேசக்கூடியவர்கள், ஒரு வாக்கியத்தை நீட்டமாக பேசக்கூடியவர்கள் இலக்கணத்தை நன்கு அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இலக்கணம் நன்கு அறியாதவர்கள் வாக்கியத்தை சிறிதாக அமைத்து பேசுகிறார்கள். வேர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ். அப்போ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஆன்சர், விடையினுடைய மிக முக்கியமான பாகம் எது, விடையினுடைய மோசமான பாகம் எது என்பது நீயே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, சில தலைப்புகள் ஏற்கனவே 6 தலைப்புகள் பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது 5 கட்டுரை தலைப்புகள் அதை பார்த்திருக்கிறீர்கள். எப்படி கட்டுரை எழுத வேண்டும் இதையும் பார்க்கிறீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.